The past 3 weeks, basically I wake up mga 9 a.m. and then kape kaagad and then diretso sulat ng storyline for Manuel Quezon. And that's what I've been doing every day. Dahil I guess sobrang hirap isulat nung Quezon. Pinakamahirap atang nasulat ko ever. So, ayun. Yeah. So you're in the Mahirap. process of writing na, Quezon. Yung storyline. Ang process kasi is isusulat ko yung storyline and then ipapasa ko kay Rodi Vera para gawin siyang screenplay. Usually ganun yung proseso namin. Kaya. Okay. So what's your base material? So saan mo kinukuha o hinuhugot yung laman ng storyline for Manuel L. Quezon? In this case, sobrang ang daming libro. Parang kung gaano kakonti yung material kay Goyo, kabaliktaran naman kay Manuel Quezon, na sobrang daming literature tungkol sa kanya. Kaya ako nahirapan ngayon kasi sobrang daming libro. I sent some assistants to photocopy books from the library ng I think mga 60 to 70 books yung photocopy nila, mga pages from that. And then I read about half and then I decided to start writing the storyline. Tapos pagkatapos ko surat yung storyline na yan, babasahin ko yung next half para ma-confirm kung tama ba yung mga sinulat ko. Pero basically madaming mga books written about Manuel Quezon. And then mga books na parang ina-analyze yung reign ng Amerika during the Philippine Commonwealth. Mga ganun. So ayan, ganun siya kadami. And meron akong pinost sa Twitter one time na yung research na ginawa ko. Parang gumagawa ko ng mind map, parang diagrams para ma-organize ko yung notes. And ang sakit lang sa ulo kasi every time I write, I have to keep going back to those notes. Sobrang dami niya at saka sobrang kapal. Kaya ang bagal ko magsulat this time. 80 books daw pala yung kinotocopy nila, sabi ni Megan. So okay. So may tanong dito from Adrian Fur and Eunice. Paano po pinipili o hinihimay ang mga dapat makita ng tao sa pelikula? Lalo na it's a historical. Like, which ones daw do you discuss in details and which ones do you just either allude to or even remove entirely? Parang kailangan magsimula ka muna na kailangan mo munang malaman yung spine, yung parang pinaka-arc nung kwento. Or in short, yung tema. Kailangan may tema ka muna. And then once na alam mo yun yung mag-i-inform ng decisions mo kung ano yung kailangan mong isama dun sa kwento or kung ano yung aalisin mo sa kwento. For example, sa Goyo, isa dun sa mga tema is yung realization ni Goyo na hindi pala siya immortal. Kumbaga, sobrang fragile ng buhay niya. So, coming from that spine or arc, doon ako namili ng mga instances sa buhay niya na pwede kong paglaruan para makwento yung tema na yun. So, ganun. And basically, ganun yung proseso ko sa lahat ng mga sinusulat ko. Kailangan mag-start muna ako na merong spine ng character. And then after that, mas madali ng paglaruan yung mga events. Ayan. Can you share with us what your theme for the Manuel L. Quezon and how is it different from the themes of, let's say, Luna and Goyo? Okay. For Quezon, siya ngayon? Yung Goyo at Luna, magkaibang tono sila, di ba? For Quezon, iba rin yung tono niya from the other two. So, ang bala ko ngayon is mas satire siya. So, mas comedy yung atake namin. And the basic theme, although yung structure niya, hindi naman spoiler to, pero yung structure niya is basically 4 short films. Parang ganun siya. Na magkakaibang mga years dun sa period sa buhay ni Manuel Quezon. And lahat yun tungkol sa kung paano siya nag-attain ng power. Kung paano niya, kasi siya ang galing niyang parang chess game sa kanya yung politics eh. And in fact, marami siyang mga sinabi na you shouldn't take politics too seriously, parang gano'n. Parang nilalaro lang niya yung mga tao. So,
yun yung parang pinaka-tema kung paano niya na manipulate yung sistema to keep himself in power. And hopefully parang wala na ako ibang ma-imagine na tono kundi comedy para sa ganong klaseng pagkukwento. So yun siya. Yan. Have you done any other film na may pagka-satire na somewhat similar to how you want the Manuel Quezon film to be? Parang ano lang parang in bits and pieces lang sa mga pelikula. I mean, merong parts na satire sa General Luna. I guess may mga ibang pelikula din na paminsan-minsan sumusulpot, pero yung from start to finish na satire siya, first time ko pa lang siyang gagawin. And yun naman yung parang pinaka-rason bakit ako gumagawa ng pelikula. Pag hindi ko pa siya nagagawa, pag challenge siya para sa akin, dun mas gagawin ko siya. Ayun, kasi mas may opportunity na para matuto. Ayun, mas challenge. So there's a question here from Eunice Villanueva. How important is historical accuracy in doing films about our national heroes? Importante siya if you're talking about being fair dun sa pagkukwento. Kasi pwede kang mag-imbento ng kahit ano with a historical character, pero at some point nagiging unfair na yung portrayal na yun. So dapat bumalik ka dun sa historically accurate na event para lang yun yung magiging anchor mo. Ganun siya. Pero hindi priority yung historical accuracy pag gagawa ka ng pelikula. Ang priority is kung makukwento mo ba siya ng maganda. Yun muna yung una. And then from that's when you look at the historical sources. Tapos dun mo hahanapin kung paano mo siya makakwento ng tama using accuracy as an anchor. Pero yun pa lang, parang by the fact na kinukwento mo siya at nire-reimagine mo yung history, never namang magiging accurate talaga yung isang historical film. So as much as possible, nire-reimagine mo lang talaga siya. And yun na lang na nagiging compass mo, yung accuracy, sana. With the disclaimer na hindi talaga siya magiging 100% accurate. Ganun talaga siya. So yun, kasi kahit anong gawin mo, kahit gaano ka ka-accurate, merong historia na magrereklamo dyan or merong tao na sasabihin na hindi naman ganyan yung alam ko or something. So hindi mo talaga maiiwasan yun. Kaya parang just do your best and be fair with people. Yeah. Okay. So, maraming nagtatanong because everyone knows that you're working on Darna. So, how's the Darna? So, tanong ni Rebecca Ilo, how's the Darna project coming along? Is there going to be something new that we can look forward to? Well, we were doing really well before the lockdown. As in, para mga 15 days na or 16 days na yung shooting namin. And base dun sa mga na-edit na namin na rough cut, I'm really happy with how it's going so far. And Jane De Leon is doing really, really good. So, in terms of kung ano ba yung may expect nyo na bago, I think nasabi ko na to sa ibang interviews na parang coming of age na story siya. Hindi siya yung typical na, well, it's a superhero movie. Meron kang mga kailangan daanan para maging superhero movie siya. Pero coming of age story siya and meron din siyang parang yung struggles ni Darna, meron siyang nakatali siya sa mga problema ng society, kumbaga. Parang gano'n. Ang hirap ikwento na hindi naging spoiler talaga. Pero basically gano'n siya. And sayang kasi before nag-quarantine, we were already about to shoot one of the biggest action scenes dun sa pelikula. So may fight scene sana kaming i-shoot na nung end of March. Tapos ayun, so nag-quarantine. Ayun. Pero so far ayun nga, na-excite ako for Jane, actually. Yan lang. Gusto ko lang matapos yung pelikula para makita ng mga tao yung trabaho niya. Yeah. So, speaking of Jane,
Here's a question from Dark Phoenix. What did you see in Jane De Leon that made you realize she's the one for the role? Nag-audition siya for Darna, and yung lahat yon, yung hindi ko na maalala kung ilan ba yun, mga 300, 400 plus ata nag-audition. And then we ended up with around 6 or 7 na top 6 and 7. Pinresent ko lahat yon, and then lahat kami may kanya-kanyang preferences kami, pero ang pinaka-unanimous was Jane. Meron siyang ginagawa during the auditions na parang instinctive sa kanya na na drama/action yung pelikula. So parang napapakita niya yun so just to audition. So although meron din mga iba na magagaling din actually. So ayan, pero parang si Jane yung pinaka may tamang balance ng qualities para makwento yung coming of age story na gagawin namin for Darna. What is the source material daw that you're using for the current Darna movie? Yung kwento niya kasi, di ba, si Eric Mati yung original na director ng Darna. Mhm. And then he left the project. When he left the project, meron silang, I think nakaabot sila sa mga 9 drafts ata ng script. And alam ko magkakaiba yung timpla ng mga drafts ng screenplay na yun. So binigyan ako ng star ng 2, draft 6 and 9 ata. Tapos sabi ko, sige, kaya kong i-rework yung draft na yun para sariling approach ko yung kwento. So yun, so kinuha ko yung 2 drafts and then I rewrote the entire thing. So but also while rewriting, binalikan ko yung comics. Wala akong pinanood na pelikula or series na Darna. It's mostly bumalik ako dun sa comics. Yung original. Kasi meron mga ibang iterations ng Darna comics eh. So binalikan ko yon, and then kumuha ako ng mga elements na pwede kong gamitin. Pero mostly, yung mga elements sa existing script, kumbaga, halimbawa, yung mga same number ng kontrabida dun kina Eric, yun pa rin yung ginamit ko dun sa script ko. And then, merong certain relationships dun sa script nila Eric na pinintain ko dun sa So parang ganun. So parang nag-transform yung original na sinulat nila Eric into something na I think makukwento ko ng galing sa puso, parang ganun. Okay. So may mga nagtatanong dito, who are the other actors who are part of Darna, and what are the other characters that we've seen in past Darna films that we will see in this iteration, or are there new characters? Yan yung naka-NDA. Hindi, alam ko may plan yung marketing for announcing the cast. Okay. So ayoko muna silang unahan. Pero lumabas na yung si Paolo na kasama sa cast. So totoo yan, kasama siya sa cast. And then marami pa na mga actors na kasama. Hintayin na lang natin yung marketing kasi baka masira yung plano nila. Sige. May tanong si James Gidon Tinsay, will Darna be a launchpad for a cinematic universe? And if so daw, do you see yourself directing the succeeding films? Yung na lang, yung near future na lang ang pag-usapan natin kasi pa yan, in the far future pa yan. So ayun, tapusin muna natin yung unang Darna and then let's see kung anong mangyari after that. Is there a difference between directing a superhero movie like Darna, a fictitious superhero movie like Darna, and a national hero biopic? Meron. But madaming differences naman. Pero importante pa rin yung arc yung redemption arc, kumbaga. And yung hero's journey na if you take up writing classes, etc., you'll often come across that. Yun. And then, it's more of, ang similarities nila is palaging dapat merong internal struggle yung character mo.
Pero in terms of mga technicals, ang pinakamalaking difference is we're using so many wires for this film. We got people from Australia to do the wire work for the film and the stunts, mga training ni Jane. Nakakatuwang makita yung wire work. And I posted on Twitter one time na sayang kasi we were supposed to work with Gija Yanin. She's from an actress from Thailand na medyo legendary siya sa mga action films. Pero may mga unfortunate circumstances na nangyari during training, so she had to go home. Pero so far, um, panay stunt work and nakaka-excite siyang gawin. Kaya nga, I'm hoping matapos na yung quarantine para shoot na kaagad ulit. May, you mentioned kasi you were researching for Goyo, di ba? For Manuel L. Quezon's film. Is there a difference between researching for, let's say, a film like Goyo and now Darna? Mas marami lang libro. Yun lang naman. Yeah, kasi for Darna, binasa ko pa rin lahat ng comics na available sa akin. So, basa-basa din. It's just for Quezon, it's more of trying to reconcile the contradictions. Kasi pag meron ka mga nababasa ng mga history books tungkol sa isang tao, madalas, usually pare-pareho yung detalye, pero may mga maliliit na bagay na nagko-contradict kada libro. So, it's more of paano mo pipiliin kung ano yung gagamitin mo. Which is what happened with Goyo. Yung account na kung paano namatay si Goyo, iba-iba dun sa mga books eh. So, meron iba na sobrang heroic nung pagkamatay niya. Meron iba na sobrang wala lang. Dumungaw lang si Goyo, tapos nabaril siya. Patay na siya. So, it's more of that. Ganun. Pero yung same level of research it's ganun. For Darna, I just had to watch a lot of anime, a lot of superhero films para alam ko kung ano yung mga kailangan kong daanan sa kwento para maging superhero film siya. Yeah. Okay. So Jamie Maniago is asking, was there a specific scene in history that you wanted to make but wasn't able to because of criticisms or legal issues? For yung mga nagawa ko ng pelikula? Did na-mention ba? Yeah. Well, I guess when we're talking about historical films, baka nga dapat yung nagawa mo na. For legal issues, wala naman actually. It's more of iniiwasan ko lang na, although nung Luna pa lang alam ko na medyo may mga ma-offend from the side of Aguinaldo. Alam ko naman yun. And kaya nga parang mini-mention ko na as much as I could during the interviews that merong arc si Aguinaldo dun sa trilogy. So I was hoping na matapos yung trilogy para lang at least makompleto yung arc niya. It's more of that eh. Kasi technically, lahat naman ng mga characters na yun, patay na silang lahat eh. So, wala na naman talagang, as far as I know, wala namang legal issue for that. Kasi, yun na, matagal na silang patay eh. So, ayun. So, it's more of just trying to figure out which areas would be medyo may konting sensitivity na kailangan. Parang yung portrayal ng mga katutubo dun sa Goyo. Sa mga libro, sila eh, talagang inabuso sila at mababa yung tingin sa kanila ng mga Filipinos. So, I had the choice of not showing that or showing that. Pero I think importante na mapakita yun na ganun ka-stratified yung society natin. Hanggang ngayon, actually. So, yeah. So, Angela Jervin is asking, did you consult any particular historians with the films that you're doing? Meron naman mga historians. For Goyo, it's more of dun sa we met up with certain relatives of the Del Pilar family. And then may mga certain historians din ako kinausap, also from the American side. Ayun, pero as much as possible sa books lang talaga ako nagre-rely. Para lang I can always point to the book pag may mga nagreklamo. Okay. Nangyari yun one time eh, yung may isang popular person who
kind of complained na yung portrayal ng mga sundalo sa Goyo, hindi naman daw duwag ang mga sundalo. I can just say, just read the book. It's there. Nasa libro lahat yun. So, ayun. Okay.